Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to Favorite News. Don't forget to subscribe and comment your opinions on this video. Tonight, we turn to West Africa, where a major political shift is raising global concern and debate. In Burkina Faso, the country's military leader has made strong statements rejecting democracy, while taking actions that are reshaping the nation's political system in real time. Is this the formal end of democracy in Burkina Faso? Or is it something more complex? We break it down. Our top story tonight, Burkina Faso's transitional president, Captain Ibrahim Traoré, has sparked international headlines after declaring that democracy is not suitable for his country at this time. The remarks come alongside sweeping political changes, moves that critics say effectively suspend democratic rule. Let's start with what was actually said. Speaking publicly this week, Traoré urged citizens to forget about democracy, arguing that the system has failed to bring stability to the country. Instead, he framed democratic governance as a model that, in his view, contributes to disorder rather than solving it. Now, that statement alone has drawn sharp criticism, but it's the actions behind it that are drawing even more attention. Burkina Faso has been under military rule since 2022, when Traoré seized power in a coup. At the time, he promised a transition back to civilian government, but since then, that timeline has steadily shifted. Earlier this year, authorities dissolved political parties, effectively eliminating organized political opposition. Elections that were previously expected to restore civilian leadership have now been delayed, with the current transition extended by several years. Taken together, these steps mean that, while there is no single law explicitly banning democracy, the country is no longer functioning as a democratic system. So, let's be clear. There is no official decree that says democracy is illegal in Burkina Faso. But in practice, the pillars of democracy, elections, political parties, and open opposition have been suspended or removed. Competitive elections, multiple political parties, civilian rule, political freedoms. At the moment, none of these are fully in place. To understand why this is happening, we need to look at the broader situation in Burkina Faso. The country has been facing a severe security crisis for years. Armed groups linked to extremist organizations control large parts of the territory. Violence has displaced millions and strained the state's ability to govern. Traoré and his supporters argue that focusing on elections during such instability would be dangerous, and that a strong, centralized military government is necessary to restore order first. Supporters say, stability must come before democracy. Critics say delaying democracy often leads to permanent military rule. That tension is at the heart of the debate. International reaction has been swift. Human rights organizations and foreign governments have expressed concern that Burkina Faso is moving further away from democratic governance. Some warn that prolonged military rule could deepen instability rather than resolve it. Others, however, note that frustration with previous civilian governments, seen by many as ineffective, has contributed to public support for military leadership in parts of the country. In an interview, Ibrahim Traoré says, "Democracy kills." Traoré told young Africans that the concept of democracy is false and urged them to embrace a revolutionary spirit instead. His remark come as the military-led government continues to reshape the country's political direction. We will let you guys watch the interview, and we will be back after. Organisations internationales ont vous accusé de réprimer la presse indépendante et la société civile. Y a-t-il une place pour les droits de l'homme au Burkina Faso? Il y a les droits de l'homme au Burkina, c'est quoi ils appellent les droits de l'homme? Mais moi je ne sais pas ce qu'eux ils pensent. Vous savez, personne ne va venir ici financer des gens, les endoctriner pour détruire nos pays. Ça n'aura pas lieu. Vous savez, il y a combien d'ONG au Burkina? Vous pouvez imaginer, faites des recherches. C'est même pas des centaines, hein. C'est beaucoup. Je ne vais pas vous donner de nom. Faites des recherches. Cherchez chaque ONG fait quoi. Vous croyez vraiment que c'est humanitaire? Donc il y a des choses comme ça qu'on combat. On dit qu'on combat les droits de l'homme. C'est ça les droits de l'homme?
Nous, on lutte contre le terrorisme pour sécuriser nos populations. Donc, on donne le droit de vie à nos populations. C'est le premier droit, non? Le droit à la vie. Est-ce qu'on ne lutte pas pour les droits de l'homme? On se bat pour que les écoles qui sont fermées ouvrent, pour que les enfants puissent aller à l'école. Le droit à l'éducation, ce n'est pas le droit de l'homme? Qui se bat pour nous? Qui nous aide? Ces mêmes gens qui pillent tous les jours que les droits de l'homme. Personne ne nous a donné une seule cartouche pour lutter contre le terrorisme qui tue nos enfants, pour lutter contre le terrorisme qui ferme nos écoles, qui détruisent nos écoles. Ça veut dire que les terroristes luttent contre les droits de l'homme, nous on lutte pour les droits de l'homme, et eux ils encouragent les terroristes. Qui lutte contre les droits de l'homme? C'est eux qui le disent. Et je vous parlais tout de suite de certaines choses qui se passent en Europe et tout. Mais c'est là-bas qu'ils luttent contre les droits de l'homme. Sinon, ici, les droits de l'homme existent. Et retenez quelque chose, les droits de l'homme viennent d'Afrique. Ça ne vient pas d'ailleurs. Ça vient d'Afrique et d'Afrique de l'Ouest ici. Les premières chartes qui parlaient des droits de l'homme, c'était ici, dans la Confédération AES, plus précisément au Mali. La charte de Kourou-Kamfouga. Kourou-Kamfouga. Donc les droits de l'homme étaient connus par les Africains. On était bien organisés, une société bien organisée, chacun avec ses droits, même les droits des femmes. C'est en Afrique que les droits des femmes a existé. Ailleurs, ça n'existait pas. Et c'est eux là qui peuvent nous parler des droits des femmes ou des droits de l'homme. Ils ne connaissent aucun droit. Qui parle des droits de l'homme? Qui a bombardé les enfants en Libye tués? Qui bombarde les enfants un peu partout, largue les bombes sans distinction, tuer des enfants et trucs? C'est ça les droits de l'homme? C'est pas ce que nous on fait. Nous on lutte pour la vie de nos populations. On les protège. Nos soldats meurent pour les protéger. Et on fait tout pour ouvrir nos écoles, pour les éduquer. On fait tout pour subventionner nos paysans, faire l'agriculture pour qu'ils mangent à leur faim. On fait tout pour creuser des fourrages pour que les gens aient l'eau potable. Qui lutte contre les droits de l'homme? C'est eux. Ils n'ont aucun respect des droits de l'homme. Et les VDP accusés de graves violations, où sont les investigations promises? Ceux qui disent que les VDP sont accusés de graves violations, ils ont présenté quelles preuves? Nous-mêmes, qui avons pris des VDP dans certains actes, ils sont en prison. Ces VDP-là sont en prison. Et ils savent où ils sont. Et nous avons dit, quiconque, ça c'est pas quelqu'un, écoutez, nous sommes majeurs. Nous sommes majeurs. Il ne faut pas que quelqu'un va nous voir comme des sous-hommes. Nous savons ce que nous faisons. Et c'est cette mentalité aussi qui est dangereuse. Parce que souvent, certains dirigeants en Occident et trucs là, voient les Africains comme des sous-hommes. Et donc, ils viennent ici comme si ils doivent nous apprendre des choses. Je vous ai dit que le droit à la vie, c'est nous, on enseigne ça au reste du monde. Personne ne nous enseigne ça. Donc, c'est vrai qu'il y a eu quelques petits problèmes avec certains VDP. Il y en a qui ont fait des bavures et autres. Ils sont en prison. C'est sans état d'âme avec ça. Maintenant, tout ce qu'ils disent là, ils ont eu quelle preuve? Rien. C'est nous, quand les gens nous accusent, on fait les investigations. Et très souvent, on part trouver que c'est ce qu'on appelle la perfidie. Les terroristes, ils viennent, ils font des massacres dans des endroits, avec souvent nos tenues. Même souvent, on dit que c'est l'armée. Et puis ils partent. Ils sont venus dans les tenues de l'armée. Oui, mais ce n'est pas nous. Ils mettent nos drapeaux, tous nos insignes, et puis ils viennent faire. Et les terroristes publient des vidéos de ça. Mais pourquoi ils ne nous voient pas? Les terroristes publient sur les réseaux sociaux des vidéos où ils sont dans nos tenues, dans nos accoutrements et tout. Ils partent faire des actions. Et puis après, ils filment une donnée à ces gens, à ces individus-là pour dire que ce sont des forces armées. Ils sont bien au courant parce que c'est eux-mêmes qui partent là-bas. Comment ils ont fait pour avoir le canal avec les terroristes, pour avoir des images? Comment ils font? Et il y a des gens même qui ont le culot de nous dire qu'ils ont filmé. Je me rappelle une fois, une ONG qui, par image satellite, ils ont vu des Maliens en train de commettre les forces maliennes en train de commettre des exactions. Ils n'ont même pas honte. Et ils n'ont pas l'intelligence de savoir que ce qu'ils disent n'est pas bien. Pourquoi je dis qu'ils n'ont pas l'intelligence? C'est parce qu'ils voient le noir toujours comme un sous-homme. Sinon, si vous avez la capacité d'avoir des satellites pour voir des forces en train de commettre des exactions, mais vous n'avez pas de capacité d'avoir des satellites pour voir les terroristes. Vous nous insultez alors. Ici, tout notre combat, c'est pour la survie de nos populations et leur sécurité. Et on vit bien. On vit bien, on est en bonne harmonie. Sinon, bon, on ne pourrait pas aller où on veut. Et voilà, on ne pourrait pas agir. Et vous pouvez vous balader au Burkina. Hein. Vous pouvez aller partout, partout où vous voulez. Vous allez voir ce qui change au Burkina, qu'est-ce que les populations apprécient de notre révolution et tout. Et ça vous fera beaucoup de bien.
Some citizens support strong leadership. Others fear loss of freedoms. Many prioritize security above all. On the ground, the situation is complex. In urban areas, there are voices calling for a return to elections and political pluralism. In conflict-affected regions, however, daily survival often takes priority over political structure. For many, the key question is not democracy versus military rule, but whether the government can provide safety. This raises a broader question, one that extends beyond Burkina Faso. Can democracy function effectively in a country facing widespread insecurity? Or does suspending democracy create even greater risks in the long term? There are no easy answers. Historically, many countries that have suspended democratic processes during crises have struggled to restore them later. Temporary measures can become permanent systems, and once political parties are dissolved and opposition voices are silenced, rebuilding democratic institutions becomes far more difficult. At the same time, governments facing existential threats often argue they need extraordinary powers to respond. Burkina Faso now sits at that crossroads. Several possible paths lie ahead: a prolonged military-led transition lasting years, gradual reintroduction of political processes, increased internal or external pressure for elections, continued instability influencing all outcomes. For now, Traore has made his position clear. Democracy, at least in its current form, is not the priority. Instead, the focus remains on security and centralized control. Whether that approach will stabilize the country or deepen its challenges remains to be seen. This news is still developing, and its implications could extend far beyond Burkina Faso. It speaks to a wider global conversation about governance, stability, and the balance between security and freedom. We'll continue to follow it closely. For now, that's what we know. I'm Mike, and this is Favorite News. Thank you for watching. We will be back with more upcoming news. Don't forget to comment your opinions. Thank you. Bye-bye.